മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് something I fail at every day, which is എനിക്കൊരു ടാറ്റു ഉണ്ട് കയ്യില്. It says be brave. ആദ്യം പറയേണ്ടത് it's tough. Right? There's no solution. There's no solution. So it's tough. Anything that's growing, you have to go through struggle. You know, you're changing so much. So it goes through struggle. പക്ഷേ ഈ Indian Kiwi or Anglo-Saxon environment and the identity crisis പറ്റി ശരിക്കും സംസാരിക്കാം. ഈ കഥകള്, ഈ stories. My dad wasn't a great communicator in regards to this, but at least I lived through that. Like ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് I do all this things. ശബരിമലയ്ക്ക് പോയി, you know, I was told to do all these things. And I was brought up with this like Nardan Eastern values, right? And someone from the side yelled, "Go faster!" And I started going faster. And I was right on top of one of the mines, and the mine detonated. ഞാനൊരു 2.5 months Middlemore Hospital ഉണ്ടായിരുന്നു. So this is skin had to be grafted from my thighs and put on. പക്ഷേ എന്താ reason? Like I have to say, it was extremely painful. The most painful part, പറയണോ? പാട്ടുപാടാം, കൂട്ടുകൂടാം. മലയാളം FM 104.6 കാരണം കേൾക്കാം. നമ്മുടെ മലയാളം FM-ന്റെ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും എന്ന അഭിമുഖ പരമ്പരയുടെ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സിന്ധു പുന്നൂസ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് മഹേഷ് മുരളീധരാണ്. മഹേഷ് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്നു. മഹേഷ് PhaseOne Venturesന്റെ CEO ആണ്. കൂടാതെ എയർ ടാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ VP ആണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മഹേഷ് നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഈ ജോലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്, ജോലിയിലുള്ള ചലഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു. മഹേഷ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എക്സ്പെർട്ടാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ആഴ്ചയിൽ അതിന്റെ തുടർച്ച നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം. മഹേഷ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് വന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട്, കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാമോ? മാതാപിതാക്കള്, മഹേഷിന്റെ കുടുംബം. I'm very lucky. My wife and Bharya is an amazing woman. She's Australian. She's Sri Lankan Tamil. എന്നോട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ she speaks a bit of Malayalam. അപ്പോൾ she plays around with me saying Malayalam. She's smarter than me. She's more intelligent than me. She's more fashionable than me. We've been married for 12 years. In that, 12 years, I have learned and grown. I think എനിക്ക് വന്ന് എനിക്ക് കുറേ the way I think, I see a lot of dots and I connect a lot of dots. She gets a job done. ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പറഞ്ഞാൽ she'll get it done, right? So I've learned that, you know, that perfectionism and that skill set from her. She was the youngest person to be a director in PwC Australia, and she was an executive in Australia's largest energy company. കുട്ടികളൊന്നുമില്ല. We decided not to have children. എനിക്കൊരു അനിയത്തിയുണ്ട്. She's probably the most precious person in my whole life. Unfortunately, ഞാൻ 14 വയസ്സാകുമ്പോൾ വിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ we've never really lived together. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേര് മായാണ്, നിക്നെയിം മുന്നുമാണ്. She's just finished a PhD in Virginia Tech. She actually went back to India and lived there for 10 years. Amrita University, she was a lecturer in computer science and engineering. അമ്മ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു, അച്ഛൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അച്ഛനും ഞാനും fathers and sons, we've had our differences. Amma constantly sends me messages in regards to stay humble, stay focused, etc.
ഞാൻ ചെറുതവയസ്സം one of the most important mantras for me was Mata Pita Gurudevam. I was brought up very strongly around that. I revere what my parents gave me. So the values they brought me up with. Achan was really tough on me. അപ്പോൾ ഒരു ആർമി ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Like he was very clear. So, yeah. ഓക്കെ, ഒക്കെ രസമുണ്ടായിരുന്നു. മഹേഷ്, വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്, മലയാളികളാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരു ടീനേജ് ആകുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മഹേഷ് ഈ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ നിന്നും പിന്നെ മഹേഷ് 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ വന്ന ഒരാളെന്നതുകൊണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ, മഹേഷ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും? മഹേഷിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? Yeah, for sure. ആദ്യം പറയേണ്ടത് it's tough. Right? There's no solution. There's no solution. So it's tough. Anything that's growing, you have to go through struggle. You know, you're changing so much. So it goes through struggle. പക്ഷേ ഈ Indian, Kiwi or Anglo-Saxon environment, the identity crisis നെ പറ്റി ശരിക്കും സംസാരിക്കാം. I think something the startup founders and also just people who are able to get through these kind of challenges, something that I think that they've seen is in some way, sometime in their youth, they've seen a lot of people go through pain. But ende kadile, when I go back to India, when I used to go back to India, I saw like so much poverty, right? And then I would really feel for it. And we came from not a well-off family, like a normal family. ഇടത്തരം കുടുംബം. Yeah, exactly. അപ്പോൾ I think, but still then നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ I'd see the challenges of other people living in challenging situations. You really understand gratitude for what you have. And my amma would always tell me, you're so lucky for what you have. You're so lucky for what you have. So you're so lucky for what you have. Great so advice. that basic framework of gratitude, because you understand that there's other people in the world who are struggling more than you are. So it's actually hard in the barbecue and sometimes some of my close friends, because when they complain about something, I'm like, well, there's other people that are so much etrayo worse off it, right? Appo angane undambo I think kids who have access to that concept in their mind, then they have more patience for their own surroundings. The more malleable, they're more open to understanding that they're lucky for what they have. So if parents can give them that opportunity, like sometimes I tell startup founders, if they don't really know what they want, they don't have a sense of identity, I literally tell them, go live in somewhere where people are really struggling, take away all of your possessions. Suddenly you will figure out what's important to you very quickly. When you don't have many options, when you don't have, you will start to think very clearly about what's really important to you. So the key is to actually have less things, less options, and suddenly it becomes super clear. And our families, our older, they were clearer because they didn't have many options. And in fact, today's kids, they struggle because of optionality. So the perfect situation is if you can have that sense of gratitude and you have that sense of optionality, because then you go, I want to go this way. I have so many options, but this is the way I want to go because I know I'm so lucky for what I have. And then when you talk about parents, how can they deal with this tension? And they made sure that I went back to India every year. So they made sure that I understood their viewpoint, their framework, right? So then
when they said something, I could see that, this is where it's coming from, stories. My dad wasn't a great communicator in regards to this, but at least I lived through that. Like, I do all this things. I was told to do all these things. I was brought up with this, like, Nardan Eastern values, right? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ജീവിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. That's perfect, right? But I'll tell you the opposite as well. Achan let me go when I was 14. And I think deep down in his mind, because I had such strong foundational values, he thought eventually I would come back. But at that point, I went a separate path. And I think he never imagined that I would then chart a brand new path all on my own. So it's that same logic, but because then I didn't experience what it was like in my late teens and early 20s. I didn't know so many things. So he thought I would come back. But this is what I mean. Parents should realize, because of the environment that they are allowing themselves. If, for example, you're bringing your son up or daughter up in New Zealand, and you don't have the opportunity to take them back to India, you don't have the opportunity to do so many things, then expecting them to think a certain way and to be a certain way, it's not unrealistic. But if you have the opportunity to take them back, etc., then maybe you can have that expectation, right? So I think it is up to the priorities of the parents, right? My parents, for them, it was so important that, that he had a decision to go to US or Singapore. He chose Singapore because, even though it was less lucrative, but because he could go back to India. So he probably lost out on a lot of economic value, but he chose that decision because that was so important to him. And because of that, he didn't probably make as much wealth as, but he had his priorities clear. So does that make sense? മനസ്സിലായി. അത് ഗ്രേറ്റ് അഡ്വൈസ് ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, പാരൻസിനും ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം. ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മഹേഷിൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? There's actually two, but the first one was 24 vayassambo in New Zealand. I took part in a reality TV show, basically Fear Factor, and in New Zealand it was called Going Straight. I had to do incredible things, very death-defying things, and TV, like, you can find the TV show Going Straight. Okay. So I had to maintain a straight line while I was blindfolded. So the last stunt involved me maintaining a straight line between two pathways, blindfolded, while there were mines going off, so that I would get distracted. I won the show. I won the show. Great. Unfortunately, the TV production crew said, do the show again for a different camera angle. A kind of mock. But this time they let the safety officer go home. They forgot to put anti-inflammatory fluid on me. And so I was doing the stunt again. And someone from the side yelled, go faster. And I started going faster. And I was right on top of one of the mines. And the mine detonated. They detonated the mines and my whole upper body. I have third-degree burns to about 12% of my skin. 12% of my body. ഇത് ന്യൂസ്പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു 2.5 months Middlemore Hospital ഉണ്ടായിരുന്നു. So this is, skin had to be grafted from my thighs and put on. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, like, I have to say, it was extremely painful. Like, extremely painful. Imagine ചെയ്യാം. The most painful part, പറയണോ? The most painful part is the skin gets taken from your thighs, large portions, then gets stapled and superglued. But a raw flesh, they put you in a burns bath without anesthesia, and they have to scrub it, right? Anyway, so gone through that. I've gone through that. Emotionally, I was fine. Because and I remember, I think my Amma came and stayed with me for 2 weeks. She had seen me fail university papers, all kinds of things. Right?
the confidence and courage she got from seeing how I handled it, how I kept smiling, how I kept being positive, how I kept, ever since then, Ammekku, he's going to be fine, you know, like, because, okay, something happened, I'm not going to feel sorry for myself. You have to get up and get going. And I was lucky, എൻ്റെ മുഖത്തിനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഡിജിറ്റ്സിനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ടൈറ്റൻ ആയി. And then I could stretch it out. I had to go through 2 years of rehab, physiotherapy, okay. And it was a lonely time for me in Auckland City because അച്ഛനും അമ്മയും ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ, like I went through all of this. But real challenge ആയിരുന്നു. Yeah, I get. And Auckland City is really important for me because I lived through all of this in Auckland City. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, actually the single most important, painful, hardest thing for me was the global financial crisis. സമയത്തായിരുന്നു 30 വയസ്സാകുമ്പോൾ I got made redundant. And for me, my job and my work is everything. So when I got made redundant, that was challenging. Because, you know, your identity. അതിനുശേഷമാണോ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക്? അതിനുശേഷം ഒരു MBA ചെയ്തു. MBA ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക്, I didn't have enough, I was in the top 1% in the GMAT, but I didn't have enough money. അപ്പോൾ I used to sleep in the student rooms. അപ്പോൾ ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. Yeah, I keep പറഞ്ഞ മാതിരി കഥകളല്ലേ. I want a life full of stories. അപ്പോൾ that was hard. But now I'm okay. So, yeah. ഒരു സക്സസ് മന്ത്ര പറയാനുണ്ടോ? എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഞാൻ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും, ഞാൻ എന്തിനും ഫേസ് ചെയ്യും, ആ ഒരു കറേജ് എന്താണ്? 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. ഒന്ന്, സംതിങ് I fail at every day, which is, എനിക്ക് ഒരു tattoo ഉണ്ട് കയ്യിൽ, it says be brave. Yeah, right. And I say I fail at it every day because I get scared of things all the time. So and that's normal. So I tell myself, okay, you got to be brave. You got to be brave. Because there are other people who are less fortunate than me, right? So then, okay, yeah, you owe it to them to be brave. ചെറുതാവുമ്പോൾ I used to always say attitude is everything, like in the attitude on everything. And last one, Achan taught me, the only person that I have control over is me, right? So, I can't blame anyone. I can't, what use is there? Yeah. I have control of myself. Atrello. So, yeah, those 3 things. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോഴും മഹേഷിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? അതെ. I love this country. I love the area. Auckland Central is incredibly important to me. I'm learning a lot. I have learned so much in the last 150 days. I haven't taken one day off. Oh, right. It is just, that's incredible. I don't think I've ever been in so much. I've been more stressed and been on more strain, but not for this extended period of time. 150 ദിവസം. Yeah. And I am giving everything I can to win Auckland Central because it's my home and I want to represent it. And I also realize how important it is for the Indian community. Like, I really want, I feel so much responsibility and ownership, Malayali communities and the broader Indian community, to make sure I have an opportunity to do something special and I want to do it. So I am so, like, I just so badly want to get in and do whatever I can to make a difference. എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ, പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ? മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഗോൾ വേണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Yeah, unfortunately the most important thing is Auckland Central and New Zealand has to feel safe. Crime is really bad. അപ്പോൾ ഞാൻ like 150 businesses I've visited and people are really suffering. Just the sense of lawlessness has creeped into New Zealand and other Ponam. So in Auckland Central, I want to have a new police hub. I want to see more police walking on the street. And other Lyanda, like, there are some issues around homelessness and social housing that needs to be compassionately dealt with, and I need to deal with that.
Auckland Central pinne vere Auckland Transport is not functioning the way it needs to be functioning, and I will make sure that gets addressed. Adilande, for the Indian community, I think there's an opportunity for the New Zealand political class and the political system to understand Indians better. And also for Indians to come together more and lean in, right? Like really showcase themselves and represent themselves, not just present some, you know, some opinions that may be a little bit old-fashioned about Indians. That, you know, really lean in and say, hey, I'm here and I want to represent myself, right? So I want to make sure that happens too. And a soft spot for me is the representation of South Asian women in politics and power. I think New Zealand needs to see a lot more South Asian women like really lean in, and that's something that's really important to me. അതറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ശബ്ദം അല്ലെ, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു വശം നമ്മൾക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരവസരം മഹേഷിന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. മലയാളം FM-ൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഒരു ചോദ്യം കൂടി എല്ലാ മലയാളികളും ചോദിക്കുന്ന പോലെ, ഇനി എന്നാ നാട്ടിലോട്ട്? അറിയില്ല കേട്ടോ. I mean, I would love, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കസിൻ്റെ കല്യാണമാണ്, നെഫ്യൂൻ്റെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച. I can't go. So hopefully by middle next year or end of next year I'd like to go. പക്ഷെ എനിക്ക് നാട് കാണാൻ ഭയങ്കര ആശയുണ്ട്, കുറേ കാലമായി. അത് സാധ്യമാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷസും മലയാളം FM-ൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കേൾവിക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിഷ് യു ഓൾ ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ സിന്ധു. ലാസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ പറയേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻസ് കുറേ കൂടി ലീൻ ഇൻ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻസ് കം ഔട്ട് ടു വോട്ട്. ഈ ഇലക്ഷനിൽ Indians have an opportunity to represent themselves. I mean, obviously, I'll say vote for me and vote for my party, but more importantly, come out and vote. Polling percentage should go up, right? And understand who can vote. Talk about who can vote. Learn how to vote. It's very easy, but it's an amazing Rajyana. Make this your country. Lean in and vote and change the country and make it the country you want it to be. Great. Thank you so much for having me, Sindhu. ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ അമ്മയ്ക്ക് അയക്കും. Amma will be really happy. Thank you so much for having me. And I'm so excited to see this grow. Thank you. Wish you good luck. Thank you. നമ്മുടെ മലയാളം FM-ൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് മഹേഷ് മുരളീധരുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം FM-ന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ മലയാളം FM സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഒരു അതിഥിയുമായി നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. സിന്ധു പുന്നൂസ്.